pleasant good morning to all gathered here. With joy and pride, I extend a warm welcome to this Valediction of Association activity organized by the Department of Chemistry at St. Xavier's College, Autonomous. Today, we celebrate knowledge, innovation and the successful completion of our association activities. To begin this auspicious occasion, let us invoke the blessings of Almighty. I now invite Aaron from 2nd BSc Chemistry to lead us in prayer. உன்னை பாடும் எந்த நெஞ்சம் என் உயிரில் கலந்திடவா வாருமே இயேசுவே வாருமே வாழ்வே வாருமே தெய்வமே வாருமே வாழ்வே உன்னை தேடும் எந்த உள்ளம் என் உள்ளத்தில் உறைந்திடவா உன்னை பாடும் எந்த நெஞ்சம் என் உயிரில் கலந்திடவா உறவுகள் என்னை பிரிந்தாலும் உறவாய் என்னில் வா வருத்தமும் என்னை சூழ்ந்தாலும் வளமாய் என்னில் வா உறவுகள் என்னை பிரிந்தாலும் உறவாய் என்னில் வா வருத்தமும் என்னை சூழ்ந்தாலும் வளமாய் என்னில் வா நீதியும் நேர்மையும் மறைந்தாலும் உரிமையை மனிதம் இழந்தாலும் நீதியும் நேர்மையும் மறைந்தாலும் உரிமையை மனிதம் இழந்தாலும் உண்மையை உரைக்கிடவா என்னில் உறவை வளர்த்திடவா உன்னை தேடும் எந்த உள்ளம் என் உள்ளத்தில் உறைந்திடவா உன்னை பாடும் எந்த நெஞ்சம் என் உயிரில் கலந்திடவா And a warm welcome to Dr. V. Jayabal, our esteemed senior faculty member, who will be retiring at the end of this academic year. His dedicated service, academic commitment, and invaluable contributions to the department have been truly commendable and inspiring. On this significant occasion, I humbly request our respected principal to kindly honor Dr. V. Jayabal in recognition of his remarkable service and significant contributions to our institution.
Thank you, sir. Further, I extend a warm welcome to all the faculty members of both SIMT 1 and SIMT 2 and UG PG students who have been gathered here to make this event meaningful and memorable. Welcome you all, dear professors and students. Today's program marks not only the conclusion of this year's academic activities, but also a celebration of learning, teamwork, creativity, and scientific curiosity demonstrated by our students throughout the year. It's indeed a proud moment for all of us. Once again, I warmly welcome you all, and I wish the program a grand success and all for the greater glory of God. Thank you all. Thank you, sir, for your warm and gracious welcome. Now I invite Reverend Father Dr. Godwin Rufus Estate, Principal St. Xavier's College, to deliver the valedictory address. Respected Head of the Department of Chemistry of our college, Dr. Stanley, great scientist and often quoted person, Dr. Magdalene, today's chief guest, Abaldi, Dr. Abaldi from Chennai, my dear wonderful professors, and my dear future stalwarts in the Department of Chemistry, a very good afternoon to you all. So I'm happy that I'm with you this afternoon to celebrate with you the valediction of the Department of Chemistry Association. On this day, we are so grateful to one particular person called Jayabalan. Dr. Jayabalan. என்னப்பா Jayabal தான Jayabalan இல்லையா Jayabal, very good. Jayabal. Okay. So I am really happy that we are bidding farewell to a great personality, a smart man, a tall man, a gentleman, Dr. Jayabal. இவரை ஒரு 3 வருஷமா தெரியும், 5 வருஷமா தெரியும், சீனியர் ப்ரொஃபசர்ஸ்க்கு ஒரு 20 வருஷமா தெரியும். ஆனா சார் எனக்கு காலேஜ் டேஸ்லயே தெரியும். அவர் எம்எஸ்சி படிக்கும் போது நான் பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர் சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்ப அவருடைய முக அழகை விட அவர் கையில் ஒரு அருமையான ஒரு மோதிரம் போட்டிருந்தார். அந்த மோதிரம், தங்க மோதிரம்னா எனக்கு பயங்கர அட்ராக்ஷனா இருக்கும். ஏன்னா அவர் எனக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து எஸ்ஹெச் ஹாஸ்டல்ல சாப்பிட்டு இருப்பாரு, சேகரா ஹாஸ்டல்ல. நான் அவருக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து பார்த்துருப்பேன். 2 பேருக்கும் ஒரே இலை தான், 2 பேருக்கும் ஒரே சாப்பாடு தான். ஆனா அந்த கை இருக்கே, அந்த கை அது கொஞ்சம் வித்தியாசமான கையாக இருந்தது. அப்பவே ரொம்ப ஸ்டூடியஸா இருப்பார். அடிக்கடி நாங்க இதுல சந்தித்து போறோம், எங்க லைப்ரரியில பார்ப்போம். ரொம்ப அருமையாக இருப்பார். I didn't know that 2006 I did not expect that I will meet him in St. Xavier's College. It is a God-given opportunity for me that I was able to travel with such a nice gentleman. When I say gentleman, I mean what a gentleman is. Who is a gentleman? A gentleman is a person who is straightforward. Jayabal sir is a straightforward person. அது ரெக்டராக இருந்தாலும் சரி, பிரின்சிபலாக இருந்தாலும் சரி, சின்னவங்களா இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி, நேர்பட ஸ்ட்ரெயிட்டா தைரியமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு சில நல்ல உள்ளங்கள் நம்ம சென்ட் சேவியர்ஸ்ல இருக்காங்கன்னா டாக்டர் ஜெயபால் அவர்களை நன்றியோடு நினைத்து பார்க்கிறேன். 2வது அவரை பற்றிய நல்ல எண்ணம் என்னவென்றால், எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் மீட்டிங் வருவார். அது ஓபிஆக இருக்கட்டும் அல்லது சாதாரணமாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் நல்ல 2 முறைக்கு 3 முறை
அதை நல்லா உள்வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கொடுப்பாங்க. இவரை லேஸ்ல எதிர்க்க முடியாது. அவர் ஏதாவது பாயிண்ட் கொடுத்தா சரிங்க சார் பண்ணிடுவோம் சார், சரிங்க சார் முடிச்சிடுவோம் சார், இப்படிதான் சொல்லணும். மூன்றாவது, இவருக்கு டைம் வந்து காலேஜ்ல டைமிங் என்னது 8:30 to 2 o'clock தான். ஆனா இந்த மனுஷனை 8:30 இருக்க சொல்லுங்க, நைட்டு இருப்பார். 11 மணிக்கு இருக்க சொல்லுங்க, இருப்பார். such a fine gentleman. அதான் சொல்றேன், தன்னுடைய நேரத்தை மாணவர்களுக்காக மட்டுமல்ல இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காகவும் தருகின்ற ஒரு அருமையான பர்சன் யார் என்றால் டாக்டர் ஜெயபால். சரியா? இன்னும் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். சரியா? ஆனால் எனக்கு என்ன ஒரு கஷ்டம், இவரை மிஸ் பண்ண போறோமே என்கின்ற வருத்தம். நான் ரிட்டையர் ஆன பிறகு இந்த மனுஷன் ரிட்டையர் ஆயிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ஏனென்றால் இவர் கிட்டத்தட்ட முக்கியமான டீம்ஸ் எல்லாமே, முக்கியமான கமிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே இவர் இருந்துட்டா என் வேலை முக்காவாசி குறைஞ்சு போயிடும். என் கால்வாசி வேலை என்னவென்றால் கடைசியில சைன் போடணும் பச்சை இருக்குல்ல, அவ்வளவுதான். ஏனென்றால் அவ்வளவு டிராப்டிங்கையும் அழகாக பண்ணக்கூடிய ஒரு நைஸ் பர்சன் இஸ் டாக்டர் ஜெயபால். ஜெயபால்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? என்ன அர்த்தம்? வெற்றி குழந்தைன்னு அர்த்தம். ஜெயபாலன். சரியா? ஜெயபால்னா வெற்றி குழந்தை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? குட்டி சேசுநாதன் அர்த்தம். உங்க வைஃப்ல தான் கேட்கணும், குட்டி சேசுநாதனா இல்லையானோ. சரியா? ஆனா நிச்சயமாக ஒரு அருமையான மனிதராக இயேசுவினுடைய எல்லா குணங்களையும் தன்னிலை கொண்டு தன்னிடம் இருக்கின்ற தெய்வீகத்தை இந்த கல்லூரிக்காக மற்றும் இந்த கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்காக தன்னை செலவழித்த ஒரு அருமையான மனிதன் ஜெயபால். நம்மை விட்டு போற மாதிரி இருக்கும். கூடிய விரைவிலே நம்மிடமே இருக்கிறதற்கு இறைவன் அருள் புரிய வேண்டும் என்று நீங்கள் வேண்ட வேண்டும், விரும்ப வேண்டும், அவரும் விரும்ப வேண்டும் என வாழ்த்துகின்றேன், வேண்டுகின்றேன். அதுக்கு மேல சிலதான் நம்ம ஓப்பனா சொல்ல முடியாது. சரியா? வெரி குட். இன்னைக்கு நம்ம உங்க ஸ்டான்லி சார் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறார். ஃபாதர் கட்டாயம் வாங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சமான கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் ஃபாதர். நீங்க முடியாது சும்மா வந்து எட்டி பார்த்துட்டா போங்க. உண்மையிலே எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் அன்னைக்கு சொன்னேன், இன்னைக்கு சொல்றேன். நீங்க லிட்ரேச்சர் பக்கத்துல இருக்கிறதுனால எனக்கு அவங்க ரொம்ப 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 பிடிக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்னதான், நான் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்குமா? ஏன்னா நீங்க குழந்தைங்க மாதிரி. உண்மையிலே சொல்றேன். அதனாலதான் கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து 99.9% எந்த ப்ராப்ளமும் அவ்வளவு வராது. ஏனென்றால் ப்ரொஃபசர்ஸ் உட்கார சொன்னா உட்கார்றீங்க, போட்ட போட சொன்னா போடுறீங்க, கழட்ட சொன்னா கழட்டுறீங்க, தரையில உட்கார்ந்துறீங்க, லேப் பக்கத்துல உட்கார்ந்துறீங்க. லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து சொல்லிப்பாரு, நான் சொன்னாலே கேட்பாங்களான்னு தெரியல. இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, யூ மீன் பிசினஸ். Chemistry students are such wonderful students. Okay, you are doing what is very essential. You are very I'm happy that you have your specific goals in your mind. You have come here to learn chemistry, to do chemistry and to shine in chemistry, and you are doing so well. So my wholehearted appreciation for all of you. கைது பாருங்க. நானே சொல்ல வேண்டியதா. Now let me start with one இது சரியா? யாரையாவது சொல்றேன், உங்களுக்கு பிரைஸ் கண்ண ஒரு நிமிஷம் போடுங்க, 30 seconds போடுங்க. நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்களா கெமிஸ்ட்ரியில? Think of one chemical or one metal, whatever it is. சரியா? யார் இத மத்தவங்க சொல்ல மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிற ஒரு மெட்டலை நினைச்சுக்கோங்க. அது என்னுடைய கேரக்டரோட இணைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு பாருங்க. Now open your eyes. யாராவது ஒருத்தர் என்ன மெட்டல் நினைச்சீங்க, ஏன் நினைச்சீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? யாராவது தைரியமானவங்க? இப்பதான் கெமிஸ்ட்ரி நல்லா புகழ்ந்தேன். எனி பாய், கட்டாயம் உங்களுக்கு ஒரு பிரைஸ் தான். யாராவது ஒருத்தர், பாய் ஆர் கேர்ள்? எஸ். எதனால? அவங்க எல்லா பிரச்சனையிலுமே ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. நீ அயன் இல்லன்னு நினைக்கிறியா? அயனுடைய குவாலிட்டி ஸ்ட்ராங். கோல்டு தான் ஸ்ட்ராங், சில்வரும் ஸ்ட்ராங், லெட்டும் ஸ்ட்ராங். ஏன் அயன் நினைச்சேன்? நீங்க மெட்டல் சொல்றீங்க,
எனக்கு அதான் ஞாபகம். மெட்டல் சொல்லணும் உங்க என்ன ஞாபகம் இருந்துச்சு. வெரி குட். லெட் அஸ் கிவ் a round of applause for that. Congratulations. What is your name? ஜெயந்தி. Jayanti. Very good, Jayanti. ஒரு prize கட்டாயிட்டாரு. Very good. Anybody else? நீங்க சொல்லுங்க. பாய்ஸ் நல்லா பேசுவீங்களே, ரொம்ப நல்லவங்க இங்கே இருக்கீங்களே. பாய் ஆர் கேர்ள் எனிபடி? ஒருத்தர் யாரா இருக்கா? கோல்டு யாருக்கா? ஓ, இந்த பக்கம் இருக்கீங்களா? இங்க வா, இங்க வந்து சொல்லுவா. வெரி குட். ஏன் கோல்ட சொல்றாமா? வேல்யூபிள். யூ ஆர் a valuable person. Oh, life is. What about you? Very good. So she says, I am gold, I am valuable person. Congrats. Very good. Congratulations. Very good. What is your name? Mufazzala. Okay, ரெண்டு பேர் கட்டாயோ ஒரு அருமையான பிரைஸ் தராங்க. See, when you enter into the world of chemistry, you should also learn from the acids. You should also learn something from the alkaline. You should also learn something from the metals. சரியா? எனக்கு mercury பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். mercury அது சாலிடா லிக்விடா ரெண்டும் இல்லை. யாராவது அதை கையில பிடிச்சிட முடியுமா? நம்ம அப்படி இருக்கணும். சரியா? நம்மளை பார்த்தா சாலிடா தெரியணும். ஆனா ஏழை மக்களோடும் சரி பணக்கார மக்களோடும் சரி யாரோட போகணும். ஆனா யாரும் நம்மள கையில பிடிச்சு வச்சிடக்கூடாது. அப்படி பிடிச்சாங்கனாக்கும் வலிக்கும்னு நான் சிதறி கூட போய் ஒன்றாக சேர்வதையுடைய உங்கள் கையிலே மாட்டிக்கொண்டு சிக்கொள்ள மாட்டேன் என்கின்ற எண்ணம். mercury எப்பவுமே என்ன பத்தி நினைக்கிறது? mercury தான். யார் கையில அது வந்து ஆண்டவர் எனக்கு ஒய்ஃப தரல, யார் கையில நான் மாட்டிக்க கூடாதுன்னா I am a mercury. Okay, I am a mercury because யார் கையிலையும் சரியா, அது பணக்காரனாக இருக்கட்டும் ஏழையாக இருக்கட்டும் அதிகார வர்க்கமாக இருக்கட்டும் சாமானியராக இருக்கட்டும் யார் கையிலே இருக்கக்கூடாது. You should learn little things from yourself. So what is chemistry? Chemistry should transform you. In the association activities மூலமாக did some transformation happen in you? ஏதாவது நடந்திருக்கா? அல்லது நானும் வந்தேன் உட்கார்ந்தேன் அட்டெண்டன்ஸ் கொடுத்தேன் ஒரு வடை சாப்பிட்டேன் ஒரு டீ குடிச்சேன் அப்படியே போயிட்டேன். நானும் வந்தேன் உட்கார்ந்தேன் அட்டெண்டன்ஸ் கொடுத்தேன் ஒரு பஜ்ஜி சாப்பிட்டேன் காஃபி சாப்பிட்டேன் போயிட்டேன். இப்படி இருந்தது என்றால் no use at all. Associations are meant so that apart from your syllabuses you should also learn something more and you should get transformed. Transformation is very essential, and chemistry without transformation is zero. So are you a person transforming yourself? The second one is called, people of chemistry are known for responsibility. What is this responsibility? எது எது எங்கெங்க சேரணுமோ அது அங்கங்க சேர்ந்தாதான் நல்லது. சிலது சேர்த்தா புகை வரும், சிலது சேர்த்தா ஃபியூம் வரும் இல்லையா, சிலது பார்த்தா ஃபோம் வரும், சிலதை பார்த்தானாக்கும் ஃபயர் வரும், சில இதை பார்த்தானாக்கும் சிலதை சேர்த்தோம்னாக்கும் செத்தே போயிடும். You should know when you handle persons or chemicals or anything in your life, remember you are given a responsibility. This responsibility is in your hands, is in your heart, is in your mind. அது சின்ன பொறுப்பாக இருக்கட்டும் பெரிய பொறுப்பாக இருக்கட்டும், you have to use it with responsibility at the same time with authority. The last but not the least which I like to tell you is, after learning அது சும்மா விடக்கூடாது. இது மூலமா I have transformed, I have responsibly used it, but what more can I give to this society? அதுதான் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் உடைய தீராத காதலாக இருக்க வேண்டும். What more? மேடம் கியூரி நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஜாலியா இருக்கல. மேடம் கியூரியோட லைஃப படிக்கும் போது every day I get some inspiration. She was both good in mathematics and physics. ஒரு நோபல் பிரைஸ் கிடைச்ச உடனே she was not satisfied. She went on for the other. அவங்களுடைய daughters she started pruning and so on, and she continued till her death.
because she said, I have something to give for the society and I will give it to the society. இன்னைக்கு மேடம் கியூரிய நம்ம சல்யூட் பண்றோம்னா it is because she gave something or she left something for the society. My dear wonderful students of chemistry and professors of chemistry, as you are in the verge of concluding or coming to the valedictory function of your chemistry association, I wish you people are persons of transformation, persons with responsibility, and persons who are generous, who could contribute to the good of our society. Wish you all the best. God be with you. May your society, may your association bear more fruits so that you become greater persons in the hands of God and you reshape men and women and the creation on earth. Wish you all the best. God bless you all. Thank you. Thank you, Father, for your motivating and thought-provoking address. I now invite Ms. Lakshmi from 3rd BSc Chemistry to read out the whole academic activities of Department of Chemistry in the year 2025 to 26. Good afternoon, everyone. It is my great honor to read out the academic activities of the Department of Chemistry in the year of 2025 to 2026. The Chemistry Association inauguration activities were inaugurated on 28 July with a special lecture by Dr. I. Anthony Danish, Assistant Professor, Department of Chemistry, Sarakatla College, Tirunelveli. Cubing, an annual state-level quiz competition for the colleges and school students, was conducted on 3rd and 4th September 2025 by our illustrious alumni, Mr. S. Muthukumaran, Seoul Club, Pondicherry. The students of Department of Chemistry secured the overall winner title in Chem Fest 2K25, a state-level intercollegiate competition held at Sri Parasakti College for Women, Kutralam, on 4th September 2025. And social awareness YouTube video was created on 16th September 2025 regarding World Ozone Day, and an online quiz competition was also conducted. An invited guest lecture entitled Chemistry Lifeline of the World was delivered by Mr. Gnanamani Senior, Assistant Professor, Department of Chemistry, Madras Christian College, Tambaram, on 18th September 2025. The students of Department of Chemistry secured the overall winner title in Chem Fiesta 2K25, an intercollegiate competition held at Ayyanada Janaki Ammal College, Sivakasi, on 25th September 2025. Mr. M.K. George Stephen 8th Endowment Chemistry Quiz Competition was organized by Scott Christian College, Nagarkoil, on 30th September 2025. Our students won first prize in quiz competition and got cash prize amount. The Professor Nyanraj Endowment Lecture was organized on 7th September 2025. The invited speakers were Dr. Chidambaram Gunanathan, Professor and Chairperson, School of Chemical Science, National Institute of Science, Education and Research, Bhubaneswar, Odisha, and Mr. Aligiri Kalyamurthy, Associate Professor, School of Chemistry, Indian Institute of Science, Education and Research, ISER, Thiruvananthapuram, Kerala. A regional conference on chemical science entitled Reflections, Challenges, Knowledge, Industry Partnership and Sustainable Future Perspectives was jointly organized by the Department of Chemistry, St. Xavier's College, and the Indian Chemical Society, ICS, Tirunelveli branch on 10th October 2025. The sessions were handled by Dr. P. Wilson, Principal and Secretary, Madras Christian College, Chennai, and Chairman, ICS. Dr. E. Rajkumar, Assistant Professor, Madras Christian College, Chennai, and Secretary, ICS Tirunelveli branch, and Dr. E. Sukumar, Vice Chairman, ICS Tirunelveli branch, and Mr. A. Lakshmikantan, Head Quality, Main Carnot Ingredients Private Limited, Ernakulam, Kerala. The sessions were moderated by Mr. M. S. Selvakumar, Assistant Professor, Department of Chemistry, St. Xavier's College. A career guidance program on competitive examinations was organized on
29th November 2025. The resource persons were Mr. S.P. Chellaya, Executive Director, Pathmakers Academy, Tirunelveli, and Mr. M. Johnson Brito, Assistant Professor, Botany, Coordinator of Unnat Bharat Abhiyan, St. Xavier's College, Palangotai. An international seminar talk on mass spectroscopy was conducted on 5th December 2025. The invited speaker was Dr. Alan J. Britton, Professor, School of Science and Technology, Cape Breton University, Nova Scotia, Canada. Symphoria 2K25, an intercollegiate competition, was organized on 12th December 2025. Various college actively participated in the event. Ayyarada Janagyamal College, Sirakasi, secured the overall winner title, and Tadakatla Upper College, Tirunelveli, secured the overall runner-up title. A women empowerment program was organized on 23rd Jan 2026. Mr. Dr. S. Ramajaba, Assistant Professor, Department of Nutrition and Dietetics, Tadakatla Upper College, Tirunelveli, delivered a talk on nutrition and health hygiene for women. The second session was handled by Ms. Deepika, MSc BA, founder of Mom's Bliss and Food Engine Restaurant, Perumalpuram, Tirunelveli, on the topic Role of Science and Technology in Women Empowerment. An orientation program on chemistry research drive was jointly organized by the Department of Chemistry and Professor Ramasubbu Jayaraman Science Foundation, RJSF. The presidential address was delivered by Dr. U.P. Sendil Kumar, President, RJSF, and an MOU was signed between the department and RJSF. The sessions included CSIR, NET, SET, and Chemistry Proficiency Examination Guidance by Dr. Prabhu Kumar, Senior Research Fellow, IIT Madras, and Chemistry Research Drive by Dr. S. Tengarasar, former Chief Scientist, CSIR, CLRI, Chennai. An Industrial Academia Interaction Meet was organized on 18 February 2026. The special address was delivered by Dr. D. Lawrence Aragyasamy, founder and CEO of Hollow Brain Membrane Technology, Chengalpet. A memorandum of understanding was signed between the Department of Chemistry and Hollow Brain Membrane Technology. Sister Cecile's Endowment Chemistry Quiz Competition was organized by the Holy Cross College, Nagarkoil, on 25th February 2026. Our students won overall winner championship trophy. Thank you. Thank you, Anilakshmi, for recalling all the academic activities of the department. Now it is time to introduce our esteemed invited speaker. To introduce our chief guest, I request Ms. Ophelia from Post BSc Chemistry to kindly come forward and present the chief guest introduction. It is indeed a great honor and privilege to introduce our esteemed chief guest for today's occasion, Dr. P. Amaldi, a distinguished academician, researcher, and an inspiring educationist who has made remarkable contributions in the field of chemistry and nanoscience. She is currently serving as an assistant professor at Chevalier T. Thomas Elizabeth College for Women, Chennai, where she has been shaping young minds since 2017. With an impressive teaching career spanning over 15 years, she has previously served in reputed institutions such as Stella Maris College, Sri Shastra Engineering College, Acharya Arts and Science College, Mother Teresa Women's University, and Kodaikanal Christian School. Apart from her academic responsibilities, she serves as the Department Association Secretary, Research Coordinator of the College Research Cell, and Idea and Innovation Coordinator, as well as ARIIA Coordinator of the Institution Innovation Council under the Ministry of Education, Government of India. She is also a certified IIC Advanced Innovation Ambassador, actively promoting innovation and design thinking among students. Dr. Amaldi has made significant research contributions in the field of nanotechnology and material science. With over 20 research publications in reputed international journals with high impact factors, her dedication to research is further reflected through her patent filed in 2025 titled Organic Nanomaterials for High Efficiency Energy Storage Device
in the field of polymer technology. She has organized several international and national conferences, including Catalyzing Nanoscience for Greener Innovation and Advancing Frontiers, Empowering the Next Generation of Chemists. She has also received numerous recognitions and awards, including the Best Paper Award at the International Conference held at National Institute of Technology, Tiruchirappalli in 2018. Her excellence in academics, research, leadership, and innovation has made her a role model for aspiring young scientists and educators. We are truly honored to have such an accomplished personality amidst us today. With great pleasure, I welcome our respected chief guest, Dr. Amardeep. Thank you. Thank you, Ophelia, for your wonderful introduction. Now, I request our esteemed chief guest, Dr. Amardeep, to take over the session. Good afternoon to one and all present here. Thank you so much for introducing me. I take this opportunity to thank Reverend Father Dr. S. Punyasumutu, Rector, St. Xavier's Institutions, Reverend Father Dr. S. Lazar, Secretary, St. Xavier's College, Reverend Father Dr. Godwin Rufus, Principal, St. Xavier's College, Dr. S. Stanley John Xavier, Head Department of Chemistry, and Dr. C. Maria Magdalene, Assistant Professor, Department of Chemistry, for inviting me to such an auspicious occasion and giving me this opportunity to meet young minds. As the motto of your college, can anyone tell the motto of your college? As the motto of your college goes, light and life through truth. So, we all aspire to be the light of truth and we strive life through truth. So, as Father said in the தமிழ்ல பேசினா லிசன் பண்ணுவீங்களோ? ஏன் சொல்றீங்க? I am also a chemistry teacher. I know students. We will, okay? On and on. எதுக்காக இந்த program arrange பண்ணிருக்காங்க? They could have just finished with the valedictory report and principal talk and that's all. Why should they invite a person to talk to you? Am I going to tell you something new? ஏதாவது புதுசா சொல்ல போறேனா? உங்க டீச்சர்ஸ் சொல்லாதது ஏதாவது புதுசா சொல்ல போறேனா? Every day teachers meet you in class. Yes, you have very big stalwarts in the college, very experienced professors. But still, the psychology of students is you don't listen to your own teachers. You need someone to be invited from outside. ஒரு program organize பண்ணி அவங்க வந்து பேசினாதான் சில விஷயங்கள் காதுல. That is psychology. Am I right? Yes. But what I am going to tell is already being given to you by your own teachers. It might be new to you. இப்போ புதுசா தெரியும், but it's not new. It's already the old version of what your teachers, new version of what your teachers have already imparted to you. Okay. I just want to put few questions to you. I don't need answers from you. Just think about each and every question I have put here. Right?
I have the presentation, please. Yes. Any PG students present here? PG? How many PG students are here? Good. Two big hearts. Yes. Okay, please listen students. I just want to give you few questions. Kindly think about the questions. Okay, first question. Why do you opt to become a graduate in chemistry? எதுக்காக chemistryல ஒரு graduation நீங்க option பண்ணீங்க? Right? First question. Kindly think. Second. Does your degree support your future? Is it sufficient? உங்களோட டிகிரி உங்களோட ஃபியூச்சரை சப்போர்ட் பண்ணணும் நம்புறீங்களா? டிகிரி மட்டும் போதுமா? ரைட்? Do you have a career plan? If so, what's it? What do you mean by career plan? Career is different from getting a degree. Right? உங்களுக்கு ஒரு career plan இருக்கா? அப்படி இருக்குன்னா அது என்ன? What do you think are the secret behind getting to where you have gone to? அதாவது நீங்க 10th 12th 11th 12th முடிச்சு டிகிரி முடிச்சு இப்போ ஃபைனல் இயர் many would be first year second year and final year இவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு what is the secret? There are many students who don't get this opportunity. Yes or no? இந்த டிகிரி அளவுக்கு வர opportunity நிறைய பேருக்கு கிடையாது. ஆனா நீங்க வந்திருக்கீங்க. அப்படி வந்திருக்கீங்கன்னா what is the secret? That secret if you recognize that will take you further. இன்னும் மேல போறதுக்கு அதே secret உங்களை கொண்டு போகும். புரியுதா? So believe in the secret that which got you here. Next. How do you make your decisions? உங்களுடைய முடிவுகளை நீங்க எப்படி எடுக்கிறீங்க? You leave your decisions to others or you take your decision? How do you take your decisions? Then how early can I start my career? என்னோட career நான் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன்? Am I going to do my PG research or எந்த ஏஜ்ல என்னோட career நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன்? All these are very important questions that you should ask yourself, right? How passionate are you about chemistry? Chemistry உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் பிடிக்கும்? நிஜமாவே சப்ஜெக்ட் பிடிக்குமா? இல்ல have you taken it out of compulsion or by the way it came I have to do a degree in that thing? So how passionate are you about chemistry? What is your dream? An employer or an employee? உங்களுடைய கனவு என்ன? சம்பளம் கொடுக்க போறீங்களா? சம்பளம் வாங்க போறீங்களா? Girls, please listen. I think you're disturbed. How do you stand out from the crowd? There are எத்தனை கோடி population இருக்கு. அந்த so many crores of population. How are you going to stand out in the crowd? அந்த crowdல ஒரு தனி ஆளா நீங்க எப்படி இருக்க போறீங்க? Okay, that is only then you can shine. Can you explain your subject to a non-specialist? ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வராங்க. அந்த காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு உங்களால உங்களுடைய கெமிஸ்ட்ரியை அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி டீச் பண்ண முடியுமா? Only then you have imbibed your subject in a right manner. Got my point? Are you skilled or knowledgeable or just graduated? This is a very important question. நீங்க skilled-ஆ, knowledgeable-ஆ இல்ல just graduate-ஆ? Analyze yourself. புரியுதா? யாருக்காவது explanation வேணும்னா the question ஓட explanation I will give. Next. What do you think is your greatest strength? உங்களுடைய பலம் என்ன? What do you think is consider your weakness? உங்களுடைய பலவீனம் என்ன? What do you read?
கெமிஸ்ட்ரி புக் வாசிக்கிறீங்களா இல்ல வெறும் ப்ரொஃபசர் கொடுக்குற நோட்ஸ் மட்டும் படிச்சு எக்ஸாம் எழுதுறீங்களா? Do you really read chemistry books? And apart from chemistry books, what do you read? Newspaper வாசிக்கிறதா இல்ல other books, fictions இல்ல commerce books வாசிக்கிறீங்களா, psychology books வாசிக்கிறீங்களா? இது எல்லாமே வாசிக்கணும். Chemistry student doesn't mean you have to stick on to chemistry. All this is essential. Tomorrow you are going to earn money. Where do you invest? How do you invest? You don't know. So if you want to invest your money beautifully, you have to have commerce knowledge. சம்பாதிச்சா மட்டும் பத்தாது, அதை எப்படி மல்டிப்ளை பண்றதுன்றது தெரியணும். Most of the science students don't know. I learned it very late. Not when I was a student. I learned it by experience. So I just want to give you a caution at this very early age that you should know how to invest your money, even if it is $100. Next. Do you cultivate innovative thinking? What is meant by innovative thinking? Class la sollக்கூடிய formulas, derivations, concepts இத மட்டும் தான் படிக்கிறோமா, படிச்சு எழுதுறோமா, or else you have innovative thinking in you. ஏன் இது சொல்றாங்க, எதுக்கு சொல்றாங்க, how do I change it? That's why I asked how many PG students are here. So PG students will be doing project. When you do a project alone, you will be thinking innovatively. வேற என்ன அப்போ வராது, அப்போ மைண்ட்ல எதுவுமே வராது, என்ன பண்றதுனே தெரியாது. You are being asked to do a project, you don't know how to select your topic, in which area you want to select the topic, and which area you are passionate about. So only when you cultivate innovative thinking from the BSc first year or from your schooling, it will be very easy for you to do projects and go higher. Next. Where do you see yourself in another 5 years? நாட்டுக்கு மட்டும் 5 வருஷ திட்டம் பத்தாது. For you also you need to have a 5-year plan. In another 5 years, where do you want to see yourself? அடுத்த 5 வருஷத்துல நான் இந்த இடத்துல இருக்கணும். அந்த ஒரு plan இருக்கா உங்களுக்கு? If not, please do have a plan. Then very important question, how is your syllabus framed? உங்க syllabus எப்படி frame பண்ணிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுதா? First year என்ன கொடுக்கறாங்க உங்களுக்கு? Second year BSc what are you learning? What is the continuation of the first year syllabus and the second year syllabus? Second year syllabus ku third year syllabus ku enna? First year கொடுக்கிற practical க்கு என்ன theory behind the practical support பண்ணுதா? எதுக்காக first year அந்த practical பண்றோம்? Second year க்கு எந்த practical பண்றோம்? என்னைக்காவது உங்களுடைய syllabus நீங்க அனலைஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? இந்த syllabus நமக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்குமா இல்லையான்றதை யோசிச்சிருக்கீங்களா? Please think. Right? General chemistry 1 இருக்கா? General chemistry 1 ல என்ன படிக்கிறோம்? General chemistry 2 ல என்ன படிக்கிறோம்? அதுக்கு சப்போர்ட்டான practical என்ன practical experiments நம்ம பண்றோம்? How does it relate? What are they trying to give us? All that you have to analyze. You have to compare your syllabus with other institutions, IITs, other colleges. கம்பேர் பண்ணுங்க, அவங்க என்ன இம்பார்ட் பண்றாங்க, இங்க என்ன இம்பார்ட் பண்றாங்க, நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் தெரிஞ்சாதான் you will know what is our strength and what you are capable of. Please go take your syllabus and analyze. Right? Next. What is the outcome of your course? So, same thing. It is related. I have already answered to that. What do you benefit from your course structure? So, in the syllabus, that question should arise. Right? The syllabus in college, syllabus, this is your syllabus. I am going to take this paper. You are going to take this paper. That faculty will take this paper. That faculty will take the practical. All that is fine. But how is it framed in the syllabus? That you should know. And what is the impact of the project that you do? And do you opt for research? If so, why? And the last question is, do you know about entrepreneurship? Anybody knows about what is entrepreneurship? Put up your hand. Yes. Entrepreneurship. What is meant by entrepreneurship? Father, chemistry are business people. The person who starts a business with his own idea is called as an entrepreneur, and that concern is called as entrepreneurship. புரியுதா? உங்களுடைய ஐடியா வச்சு நீ ஒரு இது ஆரம்பிக்கிறேன்னா you are called as an entrepreneur, and அதை வச்சு நீங்க நாளைக்கு பிசினஸ் பண்ண போறீங்க, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்றீங்கன்னா that is called as entrepreneurship.
Let me ask you a question. All of you know what is lambda is equal to 1 by mu or mu is equal to 1 by lambda? தெரியுமா? Come on. தெரியுமா தெரியாதா? 10th ல படிக்கிறீங்க. Lambda is equal to 1 by mu or mu is equal to 1 by lambda. யாராவது ஒருத்தர் பதில் சொல்லுங்கம்மா. இந்த டீச்சர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. You know that, right? What is lambda? Wavelength. Very good. Mu? Frequency. Why is frequency inversely proportional to lambda and vice versa? அது தெரியும் மேம் எங்களுக்கு. mu is wavelength is inversely proportional to frequency is and vice versa. But how do you understand that formula? How do you understand that formula? யாராவது ஒருத்தர் மேம் இதா இப்படி நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுங்க. Practically I have understood this. Anyone? Can anyone give a practical explanation? Then I will tell how I understood. Let me ask you another question. We'll come back to that. What is the basic difference between us and an IIT student or a Harvard or an Oxford or a Stanford University student? அங்க படிக்கிறவங்களும் இதே கெமிஸ்ட்ரி தான் படிக்கிறாங்க. ரைட்? இதே mu is equal to 1 by lambda தான் அவங்களுக்கு. அதுல மாற்றமே இல்லை. அப்ப நமக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. Why they are there and why we are here? நம்மளும் போலாம். That's due to situations we are here and all that. We too have best brains. But what is the basic difference between both of us? சொல்லுங்க பசங்க. சொல்லுங்க. இத ஆன்சர் சொல்லுங்க. என்ன டிஃபரன்ஸ்? நமக்கு ஐஐடி ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஒரு ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடண்ட்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? நீங்க மார்க்குக்காக தான் படிக்கிறீங்க. ஓகே ஃபைன். எல்லாமா எல்லாரும் அப்படிதான். ஓகே good that you are very honest. Anyone else? Sit down. Your good name? Gopi. Very good. இனிமே அப்படி இருக்காது, கவலைப்படாதீங்க. Anybody else? The basic difference between IIT student and us is they are very very strong in their basics. வேற எதுவுமே இல்லை. அவங்க பெரிய பெரிய கான்செப்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க, அதெல்லாம் இல்லை. They are very strong in their basics. mu is equal to 1 by lambda அவன் வேற மாதிரி புரிஞ்சு வச்சிருப்பான். நம்ம அதை ஃபார்முலாவா மட்டுமே புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம். And we apply it in solving the problems. That's all. My understanding of mu is equal to lambda. If I have to tell my student, I tell my students like this. Go to a seashore. கடற்கரைக்கு போய் உட்காருங்க. mu is equal to 1 by lambda அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்கேன். இப்போ சொல்லுங்க பாப்போம், what is mu is equal to 1 by lambda? கடற்கரையில போய் உட்கார்ந்தா 1 by lambda வாங்க சொல்றீங்க. என்ன வாங்க சொல்றீங்க? Many of the students they know the answer, but they are not able to open their mouth. So if anybody is interested, I will give you a prize, 100 rupees. I think they know. You will know. I have also given a clue. You must. Yes, I hope these students know the answer, but they deny to open their mouth. I don't know what is the problem there. If anyone give an answer, I am ready to give 100 rupees for you. 100 rupees is a great thing. Please, yes, ma'am. The number of waves passing a region in a second is called frequency. So the length of the wave increases, the number of waves passing decreases. If the length of the wave decreases, the number of waves increases. Super. Give her a big hand. But don't change. You can't change for 500. No, I will give it to you. I will give it to you. Great. What's your name, ma'am? Shanmu Priya. Excellent. Not only this girl. Many of the girls they know. Everybody they knows. know. But they are denied to open their mouth. அப்ப ஏன் பண்ணி வெறும் சிலபஸ்க்காக தான் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டேன். So this I'm continuing with this. Fine. So this kind of understanding you have, I'm happy that you have such a very good understanding of chemistry. How many of you want to become entrepreneurs? I have told you who is an entrepreneur. How many of you want to become an entrepreneur? Why not others?
கெமிஸ்ட்ரி படிச்சா பிசினஸ் பண்ண முடியாதுன்னு யாராவது சொன்னாங்களா? ஃபாதர் சொல்லிட்டு போனாரு, we are all business people. Why father told that particular sentence? Because he was very much confident about the chemistry students. He compared the chemistry students with art students. Note பண்ணீங்களா அவருடைய ஸ்பீச்ல? What is the difference between science students and art students? நம்ம கிட்ட ஏன் அவ்வளோ எதிர்பார்க்குறாங்க? நம்மளை ஏன் ரொம்ப புத்திசாலின்னு சொல்றாங்க? Have you ever thought of it? Chemistry business பண்ண முடியாதுன்னு நீங்க நினைக்கிறதுனால. I will give you a few examples of chemists who have become big entrepreneurs in our country. One such person is Prafula Chandra Ray. I'll show his picture. This person is called as the Acharya of Indian chemistry, father of Indian chemistry, Prafula Chandra Ray. He is a Bengali scientist. He discovered mercurous nitrate. Very nicely, father explained about what is mercury. He is an educator. He started the first modern Indian research school in chemistry in India. He is an industrialist. He started the Bengal Chemicals and Pharmaceutical, which is India's first pharmaceutical company. Following him, this woman is Kendula Chawang. She is a Nagaland researcher. She did a PhD in Southern Methodist University, Texas. She has come up with a small, inexpensive and flexible pH sensor. Her pH sensor will check any spoilage in food. She was the one who invented this first in India, and she is now earning crores with this pH sensor. Few more entrepreneurs from South India. Mr. Ponuswamy, Pon Pure Chemicals Group. He is a chemistry graduate. Ponuswamy initially worked in a very small laboratory. Later he found out Pon Pure Chemicals, which grew up to a turnover of 4,200 crores. This is British Asher. They are famously called as juicy chemistry. They replaced, along with his wife, they replaced the chemical-based juices, particularly Amaza, Fruity, all that. They replaced all that, and even packets which term themselves to be natural juice does contain preservatives, which are chemicals. Right? All the food products will have sodium benzoate. If you get sodium benzoate to a particular percentage is allowed in all the food particles, food containers, some packages, anything it might be. Natural and food preservatives and these two found out natural juices without any preservatives, and later they also built an organic skincare product with a turnover of 25 crores. This Dr. Velumani is very famous. How many of you know Dr. Velumani? Father Kingla, YouTube, Facebook, is very famous. Very good. His turnover is around 6,000 crores. Ore lab. He did PhD in biochemistry. He was a government employee. He left his job and started this business. Thyrocare is the only lab right now in India which gives a cheaper rate thyroid testings. So he has now handed over the company. He is now starting another new company, but he handed over the company with around 5,000 to 6,000 crores turnover. He is a very famous chemist. So I just want you to think, what if your next experiment wasn't in the lab, it was in the marketplace? Let me show you few examples of innovation, right? This wheelchair and the other wheelchair. So wheelchair உட்கார்ந்துட்டவங்களால நிக்க முடியாதுன்னு ஒரு கனவு
This was designed by IIT Madras students long back. I think around 10 to 15 years back. It's not new. Next. Poster bat பார்த்திருக்கீங்களா? Ordinary mosquito bat and a torch with a mosquito bat. What is the purpose of having a torch with mosquito bat? ராத்திரி தான் கொசு ரொம்ப கடிக்கும். அது எப்படி லொகேட் பண்றது? So they attached a torch with the mosquito bat. You can't get up and switch on the light and locate and all that. So this is a small innovation which solves a very big problem. This is a invisible double side tape. College la decoration la பண்ண மாட்டாங்க. Wall la நீங்க வந்து வினாக்கிடுங்க. Double side tape இருக்குறப்ப. So if it is an invisible double side tape, it solves that problem. You can do a number of decorations and many other things. This watch you know, a traditional watch, a classical watch with a digital watch. This is a modern dustbin which has partitions of degradable, biodegradable and all the other components, and it has also another facility. It will give an indication to your watch or your mobile phone once it is full wherever you are. It will denote you it's time to empty your dustbin, and it also does another work. It will break down your non-degradable particles into smaller pieces, so that discarding the waste will be easier for you. So all these are solving a problem. It is giving a solution to a problem. இங்கே தான் இப்போ நிறைய பேருக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணணுங்கிற ஐடியா. Today's talk is that entrepreneurial pathways to chemistry. பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கு, ஐடியாவில் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கு. மேம் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, you have to search for problems. First step என்ன? நல்லா கேட்டுக்கோங்க. சரியா? கண்டிப்பா கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் பிசினஸ் பண்ணனும். லாக்ஸ் இல்ல crores கணக்குல earn பண்ணனும். We have to show to this world that chemists can earn in crores. Clear? All of you agree? யாரெல்லாம் agree பண்றீங்க? Put up your hand. Good. Many girls. Right. So the first step, மேம் எங்க ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒண்ணு எனக்கு இஷ்டப்பட்டது அப்படியே ஆரம்பிக்கக்கூடாது. Just find out, locate the problem in the society. அந்த ப்ராப்ளம் அது சின்ன ப்ராப்ளமா கூட இருக்கலாம். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா mosquito bat, wherein a very small torch is embedded into it. அந்த ordinary mosquito bat போகுமா, இந்த mosquito bat போகுமா? The new one, right? People will opt for the new one. It's a very big business. China காரன் கண்டுபிடிச்சிருக்கான், பேட்டன்ட் அவன் தான் வச்சிருக்கான். But still it's a huge market. So identify a problem and then try to give a solution to that problem. There lies the idea of your entrepreneurship. Right? So when you have identified the solution, how to identify the problem? My problem identify பண்ண சொல்லிட்டீங்க. How to identify the problem? There are few steps by which you can identify the problem. Before that, I just want to give you a small note. Ice melt ஆகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன ஆட் பண்ணுவாங்க? Salt. Why do they add that? Why do they add that? What is happening to ice? What is happening to ice? A solute, let me give you a clue. A solute added to a pure solvent. What happens? Definition complete. A solute added to a pure solvent causes depression of, here in this case, depression of freezing. Okay? A small amount of solute is more than sufficient. When you sit to study, book எடுத்து இன்னைக்கு படிக்கணும், இந்த சாப்டர் முடிக்கணும், உட்காரும் போது என்ன தோணும் கொஞ்ச நேரத்துல? ஐடென்டிக்கலா எல்லாருக்குமே ஒன்று தோணும். என்ன தோணும்? ஒரு அப்போ என்ன நினைப்பீங்க நீங்க அந்த டைம்ல? மொபைல எவ்வளவு நேரம் பார்க்கலாம்? ஒரு 5 minutes மொபைல் பார்த்து படிக்கணும். Am I right? Even I do have the same problem. Yeah, whether we are using it officially or personally, அந்த மொபைல் கூப்பிடும். எங்க காலத்துலலாம் கூப்பிடல. நாங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல நாங்க படிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் யாரும் எங்களை கூப்பிடல. ஆனா இப்போ உங்களை பக்கத்துலேயே ஒரு ஆள் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கும். We didn't have distractions at all, as much as you have. I really respect this young generation. And post graduation entry முடிக்கிற வரைக்கும் we didn't have this kind of huge
distracting component next to us, living along with us. But you people are very courageous. You are living with such a big distraction and then and achieving your goal. But I should tell the other way also. Congratulations to you in that way. The other way, we didn't have AI, we didn't have ChatGPT, we didn't have Perplexity to get our answers as quick as you are getting it now. You have both the problem as well as the solution. But we were not able to access that. So if you are going to add a 5 minutes of impurity to your education, you will face a depression of 5 months in your life. 10 minutes of impurity, 10 months. 1 hour of impurity, you go back 1 year. Rather, your own classmate, when you are at the age of 30, you might find them at a very good position. Because he didn't add that 5 minutes of impurity to his life. He didn't dare to do it. But you do it freelancely. Because you think that it will not affect you. That 5 minutes will not affect you. That 5 minutes is equal to 5 months. Henceforth, when you take your book, please be very cautious. இன்னொருத்தன் போனை எடுக்காம படிக்கிறான், அவன் ஒன்றும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறான். எடுத்தோம்னா பின்னாடி போயிடும். Depression in freezing point. Never forget. Now, let me tell you an idea how to locate the problem. நான் problem எப்படி locate பண்றதுன்னு சொல்லணும். இல்லையா, problem locate பண்ணுங்க, அதுக்கு சொல்யூஷன் கொண்டு வாங்க, அந்த சொல்யூஷனை பிசினஸ் ஆக்குங்கன்னு சொல்லிட்டேன். How to locate the problem? There are 5 steps. இது கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கலா இருக்கும், பட் கொஞ்சம் கவனிங்க. Okay, அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நான் சொல்லியிருக்கேன். Empathize, define, ideate, prototype and test. The first thing, I'll come to this. Empathize. What is called as empathize? Called as empathize. வீட்டில் ஏதோ முந்தினாலும் ப்ராப்ளம், அதில் வந்தோடனே கிளாஸில் ரெண்டு இடம் கேட்பாங்க, பேசி சுருங்கி இருந்தா என்னாச்சு, வீட்டில் பிரச்சனையா, என்ன சொல்லுவீங்க? ப்ராப்ளம் சொல்லுவீங்க. வாட் வில் ஷீ டூ? என்னமா சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்டு? வீட்டு பார்த்துக்கலாம், எல்லாரும் இருக்கிறதா, எங்கள் வீட்டிலே இருக்கிறதா. தட் இஸ் கால்ட் as empathize. வந்த அடுத்த என்ன சொல்லுவாங்க? சரி அடுத்து போன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. You empathize your friend, right? She is coming up with a problem and you empathize her. That is the first step. Okay, first step. The first step in business is to listen to people's problem. Society-ல என்ன problem இருக்கு? நிறைய பேர்ட்ட பேசுங்க. என்னென்ன problem இருக்கு? Listen பண்ணி first empathize பண்ணுங்க. அவங்க problem உங்க problem-ஆ எடுத்துக்கோங்க. A very small example, let me tell you. Many of the doormats in our auditoriums or at our home are slippery. நம்ம எல்லாம் கிரானைட் போடுறோம், மொசைக் போடுறோம், இது போடுறோம், எல்லாமே போடுறோம். ஆனால் எந்த டோர்மேட் போட்டாலும் அப்படி வழுக்கும். What is lacking there? The friction between the doormat and the floor. It is not that efficient. Some doormats are there, but that doesn't suit for all the floors. Have you noticed that? I have personally experienced. எந்த டோர்மேட் வாங்கினாலும் வீட்டில் வழுக்கும். கொஞ்ச நாள் வேணா அந்த ஃப்ரிக்ஷன் போயிடும். There lies the problem. This is a societal problem. அப்படி வழுக்கி விடுறதுனால என்னென்ன கான்சிக்வன்சஸ் இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே இருக்கு. ஒரு டோர் மேட் தானே, அது வழுக்குனா என்ன, இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு நம்மளால காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியல. எஸ் ஆர் நோ? விழுந்து தலையில லேசா அடிபட்டுச்சுன்னா முடிஞ்சு. That is a small problem leading to a very big disaster. So you locate that problem. இது எப்படி தெரியும்? எல்லாருக்கும் கேட்டா தெரியும். நிறைய பேருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாரும் மண்டையாட்டுங்க, எஸ் 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 மேம் எஸ் மேம். பட் யூ would not have identified the problem so far. யாராவது இந்த க்ரௌட்ல அந்த ரிசர்ச் பண்ணணும்னு சொன்னாருக்கா? அந்த மாதிரி ஒரு டோர்மேட் டிசைன் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் I'll be your first customer. That suits for all the floors. Any kind of floors your doormat should suit. That is a huge market. It's a huge market. அங்க ஒரு small innovation you have to put in. Okay, so first step is empathizing, that is listening to the problem of the huge crowd. Next, defining. கேட்டுட்டீங்களா? பிரச்சனையை கேட்டுட்டீங்களா? அந்த பிரச்சனை என்னங்கிறத define பண்ணு. What is that problem? இது என்ன problem define பண்ணு. That is the second step. Then, idea. So இந்த problem solve பண்றதுக்கு define பண்ணிட்டீங்க. What is the idea that you are going to bring about in order to solve the problem? There comes the innovation. உங்களுடைய innovative thinking அங்கதான் வரும். எப்படி மேம் ஐடியா யோசிக்கிறீங்கன்னா,
since because we are studying chemistry, go back as a research scholar, read lot of papers, read lot of articles that will give you an idea. Read. The only medicine is read. உலகத்து ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சாதான் இன்னைக்கு என்ன பண்ண முடியும், பிரசன்ட்ல வாழ முடியும். சொல்லட்டுமா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? சில பேருக்கு எனக்கு என்ன ஸ்கில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல மேம். மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெல் மீ, நீங்க சொல்றீங்க உன்னால முடியும், ஆனா எனக்கு என்ன ஸ்கில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல மேம். அப்படி யாராவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? எனக்கு என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. How to identify? This is not 100% solution, but it's an identification. Go to your father, go to your grandfather, talk to them about your family history. நம்ம போன ஜெனரேஷன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம், அதுக்கு முன்னாடி ஜெனரேஷன் என்ன தொழில் பண்ணிட்டு இருந்தோம், உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், சீனியர் மெம்பர்ஸ், எல்டர் மெம்பர்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்ன தொழில் பண்ணாங்க, என்னென்ன கேட்டகரியில ஜாப்ஸ் பண்ணாங்க, எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணுங்க. நம்ம வீட்டுல எல்லாம் சொல்லுவாங்க, குழந்தை பிறந்தா ஐயோ உங்க அத்தை மாதிரியே இருக்கா சொல்லுவாங்களா, அவங்க அப்பா மாதிரியே இருக்கா, முக ஜாடையில இங்க வந்து அப்படியே அவங்க அத்தை மாதிரி இல்ல அவங்க அண்ணா மாதிரி சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபேஸ் மட்டும் அவங்க மாதிரி கிடையாது, அவங்களுக்கு இருக்கிற ஜீன்ல இருக்கிற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் உங்களுக்கு இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. சில ஃபேமிலி பார்ப்போம், அப்பா டாக்டர், அம்மா டாக்டர், பசங்க டாக்டர், எல்லாருமே டாக்டர், தங்கச்சி எல்லாருமே டாக்டர். எப்படி வருது? அவங்க ஜீன்ல தட் மெடிசன்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. உங்க ஃபேஷியல் கேரக்டர்ஸ், பேசுறது அது மட்டும் மேட்ச் ஆகாது. So that might be a clue. Those who are not able to identify what skill you have, that might be a clue. If you understand your family history, you will understand the skill that you have. இதுல என்ன சொல்ல வரேன்னா, வரலாறு ரொம்ப முக்கியம். அது ஃபேமிலி வரலாறா இருக்கட்டும், இல்ல கண்ட்ரியோட வரலாறு, anything it might be. Right? So that's why I say you read papers. Papers will show you the history of 100 years. Research paper சொல்லுங்க, வேலையில சும்மா research paper, impact factor research paper வாசிக்க சொல்றாங்க. It is very tough. அதை ஏன் வாசிக்கணும்னா அங்கதான் உங்களுக்கு ஐடியா வரும். Whether you do a project, whether you do PhD, anything for that sake, whether you do your business, idea generates only when you read. என்ன வேணுமோ அந்த இடத்துல போய் ரீட் பண்ணுங்க. So that is idea. Finally, you design your product. சொல்லலப்பா, ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணுங்க. That is called as prototype. எல்லாம் முடிச்சாச்சு, ரீட் பண்ணியாச்சு, உங்களுக்கு ஐடியா வந்துச்சு, இப்படி இருக்கலாம், இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு you will come. So design your product at your home, at your small lab. ரொம்ப பெரிய இண்டஸ்ட்ரி அங்க போய் தான் பண்ணணும். No. You can design whatever your heart desires. Your legs and hands will do. போய்வீங்க, அதை நோக்கி போய்வீங்க, உங்களுக்கு வேண்டியது எல்லாமே வரும். So design a prototype. So once you design a prototype, finally you have to give for testing. எப்படி டெஸ்டிங்? ஒன்றும் இல்லை, 10 பேருக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்கும், 50 பேருக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்கும். நீ இப்போ டோர் மேட் டிசைன் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? நான் காசு கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன். 100 பேருக்கு என்ன பண்ணணும்? ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும். You just test it. But while you test, what you should not do is don't come to a conclusion. ரெண்டு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? ப்ராடக்ட்லாம் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, வேஸ்ட் பா, இதெல்லாம் இந்த காலத்துல வந்து பேசுறீங்க. Don't get discouraged. Don't come to a conclusion. Okay? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன சொல்லுவாங்க? இதெல்லாம் ஒண்ணுக்குமே வேலைக்கே ஆகாது, இதுல எல்லாம் பிசினஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Don't get discouraged. அதை என்ன பெட்டர்மென்ட் பண்ணலாம்ன்றது யோசிங்க. Open up to the market. So this is a small a few steps, 5-step module which I am giving you to identify the solution and give a so to identify the problem and give a solution. Let me give you some entrepreneurial options for chemistry. So what we do at our college, okay, நான் இவ்வளோ பேசுறீங்க, நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்பேன். அதனால நாங்கள் என்ன பண்றோம் நாங்கள் சொல்லிடுவோம். As students, okay, as students what we do a groundwater quality analysis in and around Chennai. We collect a lot of water samples
And we do collect water samples from our students of other departments and faculty, and we do a periodical checking of the water quality analysis with a small kit. This kit we purchased it from the water board, Tamil Nadu Water Board, and these are the parameters through which we analyze the quality of the groundwater, and then we give a result. So these are the chemicals that is used. Here we see the physical parameters and pH, alkalinity, hardness, chloride, TDS, fluoride, iron, ammonia, nitrate, nitrite, and phosphate. All these will be can be analyzed by using this single kit. This kit was designed by IIT Madras students. நான் திரும்ப சொல்றேன், அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு basic வித்தியாசம். They are very strong in basics. If you be strong in basics, you can beat them very easily. இந்த கிட் என்ன இதோட பிரமாதமான கிட் இருக்கு. It's a huge business. In the kit was a huge business. A very simple solutions, you add it and it will give you. And they have a comparative chart like this. You can see the color of the chart for each and every test. That color of the chart will give you a identification of the ppm level of each and every component. And we also extend it to the society. College people extension activity we are doing. The next what we do is paper recycling. We recycle old papers and we also recycle the dried leaves. Dried leaves that also can contribute to paper. You can convert those dried leaves to paper and it's a very huge market. Waste of paper. So you can collect those leaves and convert it into paper. Very simple process is being opted here. This is the instrument that we used in our lab. A small mixie, a tray, a tub, and 2 sieves. The right hand side is a picture of the notebooks which our students did. Recycled paper. It's a small work. Okay, start with small things. Okay, and we sold it in Chennai Trade Fair. We went to Chennai Trade Fair. We sold these notebooks. We sold it inside our campus, and students also go out and sell the products wherever camp is being organized. These are the notebooks. And we also designed eco bricks by using plastic bottles and plastic covers. So this is the process of doing it. These are my students. And eco bricks, we call this as eco brick. A bottle with plastic covers dumped into it very tightly. That you should dump it so very tightly that it is very hard as a brick. Okay, only then you can use that as a brick. By using these bricks, you can construct walls like this, wells like this. Eco-friendly, sustainable development walls and constructions can be done. Okay, it's an option. Next, soap making, mandatory we do in our department. You know the steps of soap making, I need not tell you, you are not chemists. And the next big, this we don't do in college, but the option which I could give you is platform chemical manufacturing. One pure chemicals are after that start panna. You know the pure chemicals on the acetone manufacturing start panna. He is also based in chemistry grad. YouTube pure chemicals. He started with acetone manufacturing. He grows down. All the chemicals he can sell. Labs he is purchasing, he is exporting. So platform chemical manufacturing is a huge business. One particular chemical that which is utilized in many other platforms, you can opt for that. Next one, that is used in pharmaceutical industry. That's a very big industry. So here, a few examples are given: 5-hydroxy, methyl furfural, levulinic acid, furfural, sugars, alcohols, lactic acid. These are all basic chemicals. Okay, there are three chemicals, basic chemicals which is often used in many of the industries. We just manufacture one of this. This is a very big market activated charcoal production. நமக்கு தெரிஞ்ச charcoal நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோம், ஃபில்டர்ல யூஸ் பண்றோம். கரெக்ட்டா ஃபில்டர் பட் பேஸ்ட் but activated charcoal has a global market. I'll show you the chart. So it is used from, you can get activated charcoal from all the sources which are listed on the right hand side. Many other sources are also there. The Royal Lab students have got activated charcoal from Yoshi Pakumbiya. All sources are activated charcoal and each of it has a very beautiful property behind it. So this is a very big market. Let me show you the global market of chart.
fuel energy, plastic to diesel, plastics to hydrogen plastic, hydrogen plastics to crude oil, plastics to sulfur. All this also, each and every sentence is a very big market place. And to show you plastic to fuel market, you can see how gradually the market has been increasing, and by 2026 the market, and how will the 2027 market be. So the first one, these are the x-axis you can see, pyrolysis, depolymerization and gasification. These three are the methods by which you can convert plastic to fuel market. You go read papers, you will get much more ideas. I have just shown a basic idea. So other entrepreneurial ideas could be waste paper recycling, e-waste recycling, garbage, fire, aluminum cans, packaging cartons, scrap metal, plastics and many. These are the government, many other loan opportunities are there, but these are the government loans that are available now and easily processable. Mudra loan, you may not have any collateral for it. Collateral na the patramon includes the loan vaanga venda. Mudra loan easy 5 to 10 lakhs easily they will give without any collateral. Other loans you might give a collateral, and for men 25% subsidy is given by the government. By MSME registered panina 25% subsidy for men and 35% subsidy for women. What is the 35% and 25%? A small example I give. If you get 1 lakh from the government, you will for boys 75,000 for girls 65,000 the 35,000 government gives you as a subsidy. Got it? So most of the women. Yeah, men for a percentage of subsidy, women for a percentage of subsidy. Yes. Women empowerment. The report like asking the women empowerment session this is women empowerment. Government only panela, government panela. Neenga empower agala. Okay? This is to make men register their own company in women's name to get a 35% subsidy. Most of the men who do business now register their company in their mother's name, wife's name, daughter's name, sister's name, because they get more subsidy. So women get empowered. Enna sanda potale enna naalum seri kaiye tutti enna paranum. Correct? Correct illaya? By using business aagum. Correct? That is how you get empowered. So government is indirectly or directly empowering women. These are some more examples worldwide. People have converted harmful algae into plastics. And as I told you, dried leaves, dried leaves into paper. We have recreated this in our lab. And this person has created life from trash without any fuel. And this woman from Africa is converting plastic trash into fashionable bags. Each of them are doing a very excellent job and huge profit. These packaging materials are made from mushrooms. Mushrooms, we know some mushrooms are consumed. Most of the mushrooms are harmful. That could be converted into mushroom packaging material they have converted. And this is a zero waste packaging material. You can eat that cover too. It's consumable. You can also eat that cover. And leather from mango peels. Leather from mango peels and leather from cactus. These two leathers are called as vegan leather. Usually we get leather from skin of cattle, but these leathers are called as vegan leather. The next blooming market already started blooming market is vegan leather. Less pollution. Leather industry so much of chromium comes out. That's why effluent treatment research scholars effluent treatment. That's why heavy metal removal. Most of the researchers, material science researchers go for this. Okay, but this vegan leather gives you an alternative of less polluted and a higher market leather. So these are few examples.
And this is a small chart which I derived before starting off work and going to implement. This is my own personal chart. So ஒரு business பண்ணணும்னா என்னென்னலாம் concentrate பண்ணணும், okay? You have an idea, you have a solution, all that, you are ready now. What you have to do, right? First thing is you have to concentrate on the product. Product. And the product will process என்ன? Number of products of product variety, product design, design process. And the same thing capital. Large scale பண்ண போறீங்களா, small scale பண்ண போறீங்களா? Large scale க்கும் small scale க்கும் என்ன வித்தியாசம்ங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். நான் சின்னதா ஆரம்பிச்சா profit வருமா, பெருசா ஆரம்பிச்சா profit வருமா அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு அது ஒண்ணு பொறுத்துதான். உனக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும்ங்கிறது பொறுத்து. Right? If you want to have a huge profit, start in a large scale. Large scale ஆரம்பிக்கும்போது என்ன பெனிஃபிட்னா, you buy a machinery, you manufacture in tons. Tonsல manufacture பாசி மசாலால 10 ரூபாயில வருது. ஓகே, எப்படி அந்த 10 ரூபாயில அவ்வளவு பெரிய அவ்வளவு பேக்கிங்ல அவ்வளவு இதுல நமக்கு ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும்? அந்த क्वेश्चन இருக்கா உங்களுக்கு? ரைட்? how he has அதுல வந்து ஒரு 50 பைசா தான் ப்ராஃபிட் வரும். ஆனா அந்த 50 பைசா ப்ராஃபிட்ட அவன் எப்படி கோடி கணக்குல ப்ராஃபிட்டா மாத்துறானா, he manufactures in tons, not in hundreds. டன்ஸ்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ணா ஒரு பாக்கெட் 50 பைசானா அந்த டன்ஸ்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது க்ரோஸ் ஆகும். அதுதான் லார்ஜ் ஸ்கேல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸ்மால் ஸ்கேல்ல நீ ஸ்டார்ட் பண்ணா இந்த குட்டி பாக்கெட்ல கொடுக்க முடியாது. you have to give it in a bigger bottle, 250 grams or 500 grams. அப்படி வரப்போ உங்களுக்கு காஸ்ட் ஜாஸ்தியா. of course you will get a profit. But huge profit is only from a large scale. You can start from small scale and you can extend. That is up to you. Right? So capital invest பண்ணும்போது you must be careful with either small scale or large scale. Then loan application, equity options, then best ways of applying loan, packaging. Next area you have to concentrate is packaging. The types of packaging, massa, minimum. Then marketing, whether you are going to go with dealers, sellers, B2C, business to customer, customer to customer, illa B2B, and forgot to mention here, business to business. Then last, construction. If you want to construct, you need to have approval of the land and the registration, licensing. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு licensing இருக்கு. Food company na FSSAI license, drugs company na drugs and cosmetics license. ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒவ்வொரு லைசன்ஸ் இருக்கு. அந்த லைசன்ஸ் வாங்கினா தான் நீங்க அந்த பிசினஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் லேபரர்ஸ்க்கு salary என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க? நம்பர் ஆஃப் லேபரர்ஸ், ரா மெட்டீரியல்ஸ், அவுட்லேட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் வெப்சைட் டொமைன். இன்னைக்கு காலத்துல நீங்க வெப்சைட் டொமைன் வச்சுக்கணும். chat bot வச்சு நீங்க பில் பில்ட் பண்ணிக்கலாம். ரிசீவிங் ஆர்டர்ஸ் and how do you dispatch. Then industrial EB connection. Normal connectionக்கும் industrial EB connectionக்கும் lot of difference is there. Okay, you have to get an industrial EB connection. horsepower requirement பொறுத்து நீ என்ன மிஷினரி உங்களுடைய கம்பெனில யூஸ் பண்றியோ அதோட horsepower கால்குலேட் பண்ணி அதை விட டபுள் மடங்கு EB connection நீங்க வாங்கணும் வயரோட. all that should be. And transport. Then R&D lab is mandatory for any company. Your credit card, business account and your documentation. Then export import, machineries, targeting scales, sales, cost calculation. And very important, as chemists, we have to patent each and every product that we manufacture in our company. Right? Patenting being is essential. That will last 4 years. So be the catalyst of change. I just want you all to become the catalyst of change. Your chemistry doesn't end in the lab bench. It begins where science meets the society. Just one example I want to give how my students get live with chemistry. Last week was my birthday and I called, we conducted a conference. I called a few of my past pupils to honor them during the conference. 2 students of mine, they gave me a gift. They bought a sari for me. I didn't open that for 2 days. She rang up to me and she asked, "Ma'am, did you open?" No. I opened and I saw it's a beautiful sari, ma'am, very nice color. What color is that, ma'am? Can you just tell me? I said it's a mild green with a dark pink border. You know what they said? No, ma'am, it is ferrous ammonium sulfate with potassium permanganate border. So they showed that how they live with chemistry even after leaving us. So those are the students we are expecting. You are also my students. Wherever students are students. In college, there are students. In classroom, there are students. Everybody are students. That has made me to come here when Dr. Pamplin ma'am invited me. And one more thing I want to tell, my own classmate Dr. Arukiraj is sitting behind. He is my uncle classmate at Loyola.
So nice to see him here. So humble of him. This morning I asked him a water bottle. On the way he bought me. So there's such kind of friendship we share, and chemistry binds us together again after many years. It's been many years I met him. I think 2008, 9, yeah. Thank you so much for giving me this opportunity. Any questions? Any questions you have? No? Thank you, ma'am, for your inspiring words. As we come to the end of this wonderful program, I now invite Ms. Vaisya Fatima from BS Chemistry to deliver the vote of thanks. A very pleasant good afternoon to all. It is my proud privilege to propose the vote of thanks for this valediction of association activities organized by the Department of Chemistry, St. Xavier's College. First and foremost, I extend my sincere thanks to our esteemed chief guest, Dr. B. Amadi, Assistant Professor from Chavagya, T. Thomas Executive College for Women, Chennai, for delivering an enlightened and motivating session. Your presence and insights have truly encouraged. I would also like to express my deep sense of gratitude to our respected head of the department, Dr. Stanley John Xavier, for his constant support and encouragement in organizing the program successfully. My heartfelt thanks to the management, faculty members, non-teaching staff members, organizing committee departments, for students, volunteers, and all those who work behind the scenes for making this event a grand success. I also thank all the participants and the audience for your active presence and cooperation throughout the program. Once again, and thank everyone for being a part of this memorable occasion. Thank you. Have a great day. Thank you, Vaisya, for your wonderful vote of thanks. Thank you all for your gracious presence and participation. Have a wonderful day ahead. Thank you.